What was the last class? ఆబ్జెక్ట్ ని పారామీటర్ లో ఎలా రాసుకోవడం? Object using parameters. Okay. Yeah, fine. So a closer look at argument passing. Passing the arguments. ఒకసారి చూద్దాం. So here what they want to tell. Object ఎట్లా పాస్ చేయాలని చూపించాను కదా. Did you remember that? Hello? Yes, sir. Right. Okay. Returning objects. రికర్షన్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం కదా, కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ అగైన్. Yes, sir. రైట్, అమ్మయ్య. ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ప్రొటెక్టెడ్. హలో జాయిన్ అయితే అంతే ఈరోజు. అంతేనా? వేరేది లేదు? ఫస్ట్ జాయిన్. నాకు కూడా కరెంట్ లేదు. ఫస్ట్ జాయిన్. ఓకే. మనం యాక్సెస్ కంట్రోల్ చూసామా? సారీ, నేను లాస్ట్ వీక్ అంత ఫీవర్ లో ఉన్నా కదా, ఆల్మోస్ట్ ఏం గుర్తులేదు నాకు. ఎస్పెషల్ కొద్దిగా అడుగుతున్నా, చెప్పండి. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసామా? ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్. ప్రైవేట్ పబ్లిక్ అంటే గుర్తుంది సార్. యాక్సెస్ కంట్రోల్ మనం చేసాము. స్టాటిక్ కూడా చూపించాను మీకు. హలో. సార్. ఓకే. ఫైనల్ కీవర్డ్. వామ్మా, యాక్చువల్గా మనం ఇవన్నీ చేసుకున్నాం నాన్న. వేరియబుల్ లెంగ్త్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాలేదు. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. నెస్టెడ్ అండ్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము. ఇమ్యూటబిలిటీ ఏం జరుగుతుంది అని కూడా డిస్కస్ చేసాము. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి అని కూడా చూసాము. ఎస్, ఇప్పుడు వేరియబుల్ లెంగ్త్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి చూద్దాం. హలో, am I audible now? Now I am clear. What do you mean by variable length arguments అని చెప్పేసి. Okay, so let me write the code. That is where length argument dot java. Okay, so what do you mean by variable length arguments? Yes, what do you mean by that? Let us see this. నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. దట్ క్లాస్ నేమ్ ఈస్ క్లాస్ యూటిల్. ఓకే, యూటిల్ అనేది వద్దు అని అంటుంది. ఓకే, మై యూటీ అని చెప్పేసి నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. దీంట్లో ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ద మెథడ్ నేమ్ ఈస్ ఏబిసి. ఓకే, వాయిడ్ ఏబిసి, which will print. Let's understand variable length arguments. ఓకే, ఇది ప్రింట్ అయితే చాలు. ఇప్పుడు ఎట్లా? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మే దీంట్లో నుంచి I had to create an object that is my ut space ob1 is equal to new my ut. సో ఇప్పుడు ob1 డాట్ abc అనే ఫంక్షన్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే it should display java var length argument. Oh, what is that? Method cannot find what's wrong? Cannot find main method in class
నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ var length ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కడ రాశాను? ఇక్కడే రాశాను. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? One minute, guys. Java C for each dot Java. Class ABC. Sorry, Nana. Java C. Sorry, నేను అది చూసుకోలేదు. Okay, let us understand variable length arguments. Okay. Okay, fine. సో ఇప్పుడు వేరియబుల్ లెంగ్త్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ మీన్ బై దట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, what are arguments? First of all, what are arguments? How do you define arguments? What happened, guys? What are arguments? పుష్ప, ఏమైంది పుష్ప? ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి?
పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఓ, వాట్ హ్యాపెండ్ గైస్? మొత్తం మర్చిపోయారండి. ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేనే వినపడుతుందా జోత్స్న? నో వన్ ఈస్ రెస్పాండింగ్ మీ. గైస్, am I audible? సార్ అరే, ఇందాక నుంచి నేను అడుగుతూనే ఉన్నాను కదా, చెప్పొచ్చు కదా. ఓకే, సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ వి పాస్ హియర్, దే ఆర్ కాల్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు మనం ఏవైతే వాల్యూస్ ని పంపిస్తున్నామో వాటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మనం డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ ని పారామీటర్స్ అని అంటారు. సో ఇలా ఉంది అని అనుకోండి, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ఎ మెథడ్ అనుకోండి. అంటే ఇక్కడ నేను రెండు పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని నేను పాస్ చేయగలుగుతాను. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు పాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, then we will have an error. ఎందుకు అని అంటే ABC is defined only for receiving two arguments, not for multiple arguments. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని మనం పాస్ చేసినా సరే, మన మెథడ్స్ కనుక యాక్సెప్టెన్స్ లో ఉంటే, ఇలాగ మనం డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని మనం పాస్ చేసినా సరే, మెథడ్స్ కనుక అంటే మన మెథడ్ యాక్సెప్టెన్స్ లో ఉండాలి అని అనుకుంటే, వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ, ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అని అంటే, వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఎండ్ 1 2 3 అని కనుక మనం ఇట్లా రాయగలిగితే, ఈ ట్రిపుల్ డాట్ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇప్పుడు 12 అండ్ 23 ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, 10 20 30 40 అంటే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దీన్నే వేరియబుల్ లెంగ్త్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని అంటారు. దెన్ హౌ డస్ ఎక్స్ విల్ స్టోర్ ద వాల్యూస్ అని అంటే, ఒక అరే లాగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎక్స్ విల్ స్టోర్ ఆల్ దోస్ వాల్యూస్ ఇన్ అన్ అరే. సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ లో ఏముంది అని అంటే, an array of వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ డాట్ లెంగ్త్ అని అన్నాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఓకే సారీ ప్లస్. సో హియర్ జావా సి var length అండ్ జావా var length అంటే ఏంటి, ఇక్కడ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పాస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ డాట్ లెంగ్త్ ఎంత అని వచ్చింది, 2 అని వచ్చింది. అదే మనము 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పాస్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ డాట్ లెంగ్త్ 4 అని వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ హౌ we can able to have multiple different what you say different length arguments. ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పాస్ చేసినా సరే ఇప్పుడు ఈ ఏబిసి మెథడ్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక అంబిగ్విటీ ఉంటుంది. అంబిగ్విటీ అంటే ఏంటి అని అంటే, సపోజ్ నేను ఇక్కడ రెండు మెథడ్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, వాయిడ్ ఏబిసి ఆఫ్ బూలియన్ డాట్ 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 వైఎన్.
అంటే ఇక్కడ సేమ్ నేను ఏం మార్చను. Why don't you? So this kind of way of defining the functions with the same name is called as overloading. ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఏబిసి అనే ఫంక్షన్ నేను 2 times డిఫైన్ చేశాను అండ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓవర్లోడ్. సో ఇట్లా ఓవర్లోడ్ చేసినప్పుడు కూడా మై కోడ్ విల్ వర్క్, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఆఫ్ వర్కింగ్ దట్ వే. ob1 డాట్ ఏబిసి ఆఫ్ ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ అన్నాను అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? This particular function will be called. Let us understand variable length and array అని కాకుండా let us have abc function, abc method for boolean values. సో ఇప్పుడు నేను ob1.abc అని కాల్ చేస్తూ దాంట్లో బూలియన్ వాల్యూస్ ఇస్తే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. అదే ob1.abc అని చెప్తూ నంబర్స్ ఇస్తే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫంక్షన్ కాల్ అవ్వడానికి అయితే అవుతుంది, దట్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకుంది, కంపైల్ చేశాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ దీస్ 2 మెథడ్ కాల్స్ ఏబిసి ఆఫ్ ఇంటిజర్ పారామీటర్స్ గాట్ కాల్డ్. అదే నేను ఇక్కడ బూలియన్స్ ని పాస్ చేసినప్పుడు what happened? ఈ ఏబిసి, ఈ పర్టికులర్ ఏబిసి అంటే బూలియన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని రిసీవ్ చేసుకునే ఏబిసి ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. ఓకే, సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కానీ ఒకవేళ మనము డిఫాల్ట్ గా అసలు ఏ నెంబర్ ని పాస్ చేయకుండా ఇలా వదిలేసాను అనుకోండి, అప్పుడు ambiguous అని వస్తుంది అనమాట. ఎందుకు అనంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలా, ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలా అని చెప్పేసి క్వరీ అవుతుంది. ఓకే, సో void abc of this is empty args abc. సో అప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఇట్లాంటి వేరియబుల్ లెంగ్త్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బేస్ చేసుకుని కనుక మీరు మెథడ్స్ ని డిఫైన్ చేస్తే ఇలా ఒక మెథడ్ రాసుకోవడం బెటర్, లేకపోతే అంబిగ్విటీ వస్తుంది. పొరపాటున మీరు ఏ నెంబర్స్ ని పాస్ చేయకపోతే అప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏ ఫంక్షన్ కాల్ అవ్వాలి అని తెలియక కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అంబిగ్యూయస్ గా మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది, అప్పుడు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అట్లా కాకుండా ఉండాలి అని అంటే ఒక ఎంటీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నటువంటి పారామీటర్స్ ఉన్న ఒక మెథడ్ ని కూడా మీరు డిస్ప్లే చేయాల్సి అట్లా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ వేరియబుల్ లెంగ్త్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఒకవేళ మీకు ఇది లేకపోయింది ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ హౌ మెనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పాస్డ్. ఇట్లా ముందే మనం మెన్షన్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అండర్స్టూడ్? ఎస్ సార్. ఓకే, ఓకే, చలో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. దట్ ఈస్ ఓవర్లోడింగ్, అంబిగ్విటీ, ఇవన్నీ నేను మెన్షన్ చేసేసాను. దెన్ లోకల్ వేరియబుల్ టైప్ ఇన్ఫరెన్స్ విత్ రెఫరెన్స్ టైప్స్. ఓకే, సో వాట్ యు మీన్ బై దిస్? ఇవి కొత్తగా జేడీకే 10 నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి కాన్సెప్ట్. ఇది జావా స్క్రిప్ట్ వాళ్ళకైతే బాగా అర్థమవుతుంది, రెగ్యులర్ గా వాళ్ళు చూసే కాన్సెప్ట్ ఇది. సో వాట్ ద హెల్ ఈస్ దిస్? లోకల్ వేరియబుల్స్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, అవి టైప్ ఇన్ఫరెన్సింగ్ చేస్తాయి విత్ రిఫరెన్స్ టైప్స్ అని. అసలు ఏంటి ఇది అనేది చూద్దాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ inferencing dot java. Inference public class infer public static void main. Here inferencing అంటే ఏంటో చూడండి. ఇప్పుడు int a is equal to 100 అని ఇస్తాం మనం.
అట్లాగే మనం ఇంకొక టైప్ ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వేర్ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రవీణ్ అని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. మీకు system.out.println అని కూడా బి అని మీరు డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే ఇట్ విల్ కమ్ జావా సి ఇన్ఫరెన్స్ డాట్ జావా ఇన్ఫర్ ప్రవీణ్. సో మీకు వేరియబుల్ ని ఇలా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ బి? సపోజ్ ఇప్పుడు నేను వేర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రవీణ్ అని చెప్పిన తర్వాత బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 అని అన్నాను అనుకోండి, then it throws an error, cannot convert int into string. So what happened here? ఒక డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే మనము బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రవీణ్ అని అయితే ఎప్పుడైతే అంటామో, బై డిఫాల్ట్ బి విల్ గెట్ ద డేటా టైప్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్. సో తర్వాత దాన్ని మనము మార్చాలని ట్రై చేసినా అవ్వదు. ఓకే, సో ఇలాగ మనం అసైన్ చేసిన వాల్యూని బేస్ చేసుకుని ఒక వేరియబుల్ టైప్ కనుక డిఫైన్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as టైప్ ఇన్ఫరెన్సింగ్. ఇప్పుడు మనము డిఫైన్ చేయట్లేదు వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ బి అనేది. ద వాల్యూ వాట్ యూ హ్యావ్ అసైన్డ్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్ యూ ద డేటా టైప్. సపోజ్ మనం దీన్ని 2 స్టేజెస్ కింద చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే కుదరదు. సో మనం వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కనుక ఇలా డిక్లేర్ చేసుకుంటే మాత్రం వితౌట్ ఇనిషియలైజర్ మనం చేయడానికి లేదు. కెనాట్ యూస్ వేర్ ఆన్ వేరియబుల్ వితౌట్ ఇనిషియలైజర్. వేరియబుల్ వేర్ తోటి కనుక డిక్లేర్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా మీరు మీరేం చేయాలి? ఇనిషియలైజ్ చేయాల్సింది. ఓకే, ఓన్లీ దెన్ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఓకే, సో వీటన్నిటి గురించి మీరు తర్వాత ఆలోచించుకోండి. మీరేం వర్రీ అవ్వకండి. దట్ వేర్ ఈస్ వెరీ లేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ ఇనఫ్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ inheritance. Okay, so what are the fundamental object oriented principles? What are the fundamental object oriented principles? Object oriented programming. So first thing is abstraction. What exactly the abstraction is? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూస్తే అబ్స్ట్రాక్షన్ అని అంటే మేకింగ్ సంథింగ్ possible to use without knowing the complete details of it. అలా కనుక చేయగలిగితే అలా చేసే ప్రాసెస్ నే మనము అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే ఒక స్విచ్ ఇచ్చారు మనకి. స్విచ్ అంటారా లేకపోతే స్టార్టర్ అంటారు. ఆ స్టార్టర్ ఇచ్చారు, ఇట్లా మనం క్లిక్ చేయగానే ఇంజిన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ అంటే అలా స్టార్టర్ ని క్రియేట్ చేయడం ఏంటి అని అంటే ఏం చేశారు అక్కడ అని అంటే దే హ్యావ్ డన్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ద ఇంజిన్. అదర్వైజ్ హౌ షుడ్ వి స్టార్ట్ ద ఇంజిన్? ఈవెన్ ఆన్ వెరీ సింపుల్ లెవెల్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ఇంజిన్ బై రొటేటింగ్ దట్ ఇంజిన్ విత్ ఎ స్పార్క్. ఒక స్పార్క్ ని క్రియేట్ చేసి మనము
ఒక స్పార్క్ ని క్రియేట్ చేసి మనం ఏం చేయాలి, ఇంజన్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, 1 minute guys, 1 minute. యా, సో అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే లోపల ఏం జరుగుతుంది అంటే, లోపల జరిగే కాన్సెప్ట్ లాజిక్ మనకు అర్థం కాకపోయినా మనం యూజ్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి. అట్లాగే ఇప్పుడు ఆ, మనకి స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వాట్ వాట్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ యూ రిమెంబర్? మీకు మీరు గుర్తున్న స్ట్రింగ్ మెథడ్ చెప్పండి ఒకటి. క్యారెట్. వెరీ గుడ్, క్యార్ ఎట్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ మెథడ్ మీకు గుర్తుంది. వెరీ గుడ్. ఇంకా టూ అప్పర్ కేస్ అని, టూ లోవర్ కేస్ అని, తర్వాత స్ప్లిట్ అని, ఇంకా ఇట్లాంటివి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఆ మెథడ్స్, టూ అప్పర్ కేస్ అనే మెథడ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనకు తెలుసా? డూ యు నో హౌ ద టూ అప్పర్ కేస్ ఈస్ వర్కింగ్? తెలియదు, రైట్ ఆర్ నాట్? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? టూ అప్పర్ కేస్ అనే మెథడ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు, రైట్? సరే, అట్లాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అరే ఉందనుకుంది. లెట్ us see this. ఓకే, ఇంకా ఇన్హెరిటెన్స్ లోకి రాలేదు, నేను ఇక్కడే కోడ్ రాస్తున్నాను. సో ఏఆర్ డాట్ అని చెప్తే మనకి క్లోన్ అనే మెథడ్ వచ్చింది, టు స్ట్రింగ్ అనే మెథడ్ వచ్చింది, ఈక్వల్స్, వెయిట్, లెంగ్త్, ఇవి మనకి ఉన్న అరే మెథడ్స్. రైట్? ఇప్పుడు ఈ అరే మెథడ్స్, క్లోన్ అనే అరే మెథడ్ ఉంది. వాట్ డస్ ఇట్ డూ? ఇట్ విల్ క్రియేట్ అనదర్ అరే, ఇజంట్ ఇట్? క్లోన్ ఎట్లా పని చేస్తుంది అనేది నీకు తెలుసా? తెలియదు. సో హౌ అంటే జావా డెవలపర్స్ మేడ్ these methods in such a way that it can be easily usable. మనం ఈజీగా యూజ్ చేసుకోగలిగేటట్టు వాటిని తయారు చేసి పెట్టారు. అలా ఉంచడాన్ని మనం ఏమంటాము? అబ్స్ట్రాక్షన్ అని అంటాం. దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ యాక్సెసిబుల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. అప్పర్ కేస్ ఎట్లా పని చేస్తుంది, ఇవన్నీ మనకు తెలియకపోయినా వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. రైట్? ఓకే,
సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి, వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు, అంటే నెక్స్ట్ ఏంటి, దట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్షన్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి? Encapsulation is the mechanism that binds together code and data it manipulates and keeps both safe from outside interference and misuse. So, encapsulation is the mechanism that binds together code and data. అన్నట్టు ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఇప్పటివరకు మనం ఎక్కడైనా చేసామా? ఇట్ వి బైండ్ code and data anywhere? డేటాని కోడ్ని మనం ఎక్కడైనా బైండ్ చేసామా? హ్యావ్ యూ సీన్ దట్? యా, చేసాం. దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్లాస్. దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్. అసలు యాక్చువల్గా క్లాసెస్లో ఏం రాస్తున్నాం మనం? క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అని రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసాము? దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సమ్ సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్. ఓకే, అచ్చా అచ్చా అచ్చా, ఓకే, ఇది కాదు, ఏదైనా తీసుకోండి. ఎంప్లాయ్ డాట్ జావా ఉందా? ఎంప్లాయ్ డాట్ జావా లేదా? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డేటాని మెథడ్స్ ని రెండింటిని కలిపి ఒక ప్లేస్ లో పెట్టాను బై యూజింగ్ క్లాస్. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ లో మనం ఏం అచీవ్ చేసాము? ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి? బైండింగ్ డేటా అండ్ లాజిక్ టుగెదర్ ఇంటూ వన్ ప్లేస్. డేటా అంటే ఇవి రెండు, లాజిక్ అంటే వాటి మీద పనిచేస్తున్న ఇవి రెండు ఫంక్షన్స్, వీటన్నిటిని కలిపి ఒక చోట పెట్టడమే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే. సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఈస్ ద మెకానిజం దట్ బైండ్స్ టుగెదర్ కోడ్ అండ్ డేటా ఇట్ మ్యానిపులేట్స్ అండ్ కీప్స్ బోత్ సేఫ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఇట్లా పెట్టడం వల్ల ఈ పర్టికులర్ ఇంట్ రియల్, ఇంట్ ఇమాజినరీ, ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ని వేరే క్లాసెస్ అని వాడుకోలేవు until and unless you create an object for that class. సో ఓన్లీ ఆ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఆ రెండు వాల్యూస్ ని కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఆ రెండు వాల్యూస్ ని కానీ, ఆ రెండు మెథడ్స్ ని కానీ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాయి. అవి తప్ప మిగతావన్నీ కూడా యాక్సెస్ చేయలేదు, isn't it? సో అలా యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. ఓకే, అలా యాక్సెస్ చేసుకునేకుండా ఉండడాన్నే మనం యాక్చువల్గా ఏమంటామంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అని అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అట్లా. సో ఇప్పుడు మెయిన్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని అంటే అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్క్యాప్సులేషన్ and inheritance. What is inheritance? That is what we are going to discuss today. Okay, let us see what is inheritance. inher.java అని పేరుతోటి నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main. సో హియర్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, ఇప్పుడు క్లాస్ ఏ అని ఉంది, దీంట్లో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ఇలా జనరల్ గా ఇవ్వము, బట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ దట్. అలాగే క్లాస్ బి అని కూడా ఉంది, దీంట్లో ఇంట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 అని. ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే, what I should do, I have to create an object for the B. One second, guys.
యా. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ బిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకోండి. హౌ కెన్ ఐ యాక్సెస్ దట్ బి వేరియబుల్? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ob1 డాట్ బి అని కనుక నేను యాక్సెస్ చేసుకుంటే జావా ఇన్ హర్ డాట్ జావా, ఓకే, జావా సి డాట్ ఇన్ హర్ డాట్ జావా, జావా జావా ఇన్ హర్, నాకు 200 అని వచ్చేసింది. ఎందుకు? దిస్ ob1 ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ బి. కాబట్టి ఆ బి బి క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని నేను డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు యాక్సెస్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ? ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ ని నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలను? హలో, బి యూజ్ చేసుకుని ఏలో ఉన్న యాక్సెస్ ని యూజ్ చేసుకోగలనా? నో సార్, నో. రైట్. సో మరి యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే దానికి ఒక అప్రోచ్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఏ అని అన్నాను అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఏలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని కూడా బి క్లాస్ యూజ్ చేసుకుని, బి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ob1 డాట్ ఏ అని అంటే ఇప్పుడు ఏలో ఉన్న వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది. ఇలా ఎక్స్టెండ్స్ అని యూజ్ చేసి మనం ఒక క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటారు. ఇప్పుడు ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఈ క్లాస్ ఏని మనం బిలో ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ క్లాస్. అండ్ బిని ఏమంటారు అని అంటే సబ్ క్లాస్. ఓకే, కొన్నిసార్లు మనం పేరెంట్ క్లాస్ అని కూడా అనొచ్చు, అలాగే దీన్ని చైల్డ్ క్లాస్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, కానీ ఈ సూపర్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ బెటర్ అప్రోచెస్, సూపర్ క్లాస్ అండ్ సబ్ క్లాస్. ఓకే, యా. 1 minute. Okay, so this is how inheritance works in simple way. Inheritance works. Okay, next. Savita, your class starts at 8 o'clock, 8:05. Okay, this is another class on Java, don't mind. And moreover, this is in Telugu. Okay, you may not understand also. Right. So let us go and understand what is inheritance in detail, complete level. Inheritance basics, class A, class B. Not only properties, if you have any method ABC, for example, which is returning nothing. So system.out.println. This is ABC method of A. So I can call this ABC method by using ob1, where ob1 is the object of B class. But how can I do that? ob1 dot abc అని కాల్ చేస్తే I am able to do it. Now I can call the A class method also. This is ABC method of A. ఇది ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది? ఇది ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది అని అడుగుతున్నాను.
ఎస్ ఎక్స్టెండ్స్ అనే కంటే కూడా ఇన్హెరిటెన్స్ వల్ల పాసిబుల్ అయింది అని చెప్పాలి. ఎందుకనంటే ఏని బిలోకి మనము ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం. వాట్ యు హ్యావ్ టు యూజ్ ద వర్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ చేయడం వల్ల సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని మెథడ్స్ ని మనము చైల్డ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ వాట్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్, రైట్? నాట్ ఓన్లీ ద పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఈవెన్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఐ మీన్ సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ సింపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, by using this is the syntax: subclass name extends superclass, member access and inheritance. ఓకే, ఇప్పుడు మెంబర్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ప్రొసీజర్ లెవెల్ బై లెవెల్ వెళ్తూ ఉండాలి. మెంబర్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఒక రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఇంట్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200. ఓహో, ఇక్కడ కూడా బి ఉందా? ఏ అండ్ A1. ఇమాజిన్ ఏ ప్రాపర్టీ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ వచ్చేసి పబ్లిక్ అని ఉంది, బి ప్రాపర్టీ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ అని ఉంది అనుకోండి. సో చైల్డ్ క్లాస్ యూజ్ చేసి, చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని యూజ్ చేసి పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ యాక్సెస్ ద పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఏం చెప్పాను నేను? యూ కెన్ యాక్సెస్ ద పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్. యా, పేరెంట్ క్లాస్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ ని, సూపర్ క్లాస్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ ని మనము సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అందుకనే ob1.a అంటే మనకి ఏ ఇష్యూ లేకుండా వస్తుంది. ఒకసారి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్. అలా కాకుండా ob1.a1 అన్నాను, దెన్ హియర్ మనం కంపైల్ చేయకముందే యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద output. You are able to see the error message. ఏమని ఉంటుంది? దిస్ ఫీల్డ్ a.a1 is not visible అని అంటుంది. అంటే విజిబిలిటీ అంటే ఏంటి? యు కాంట్ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ త్రూ ఆఫ్ సూపర్ క్లాస్ యూజింగ్ సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ob1 ని యూజ్ చేసి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయలేము. సరే, ఓకే, దీన్ని యాక్సెస్ చేయలేము. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది? A1 ఈజ్ ప్రైవేట్. అట్లా కాకుండా ప్రొటెక్టెడ్ అని ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఉంది. ప్రొటెక్టెడ్ ఇంట్ A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300. దీని పరిస్థితి ఏంటి? ఎస్, దీని పరిస్థితి ఏంటి? సో system.out.println ob1.a2. ఎస్, ఇట్ ఈస్ యాక్సెస్. ఇదిగోండి, A2 అంటే 300 వచ్చింది కదా. దట్ మీన్స్ వాట్? ప్రొటెక్టెడ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ బై సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్. సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి మనము ప్రొటెక్టెడ్ ప్రాపర్టీస్ ని, పేరెంట్ అదే సూపర్ క్లాస్ ప్రొటెక్టెడ్ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్ అని. సో ఏవేవి యాక్సెస్ చేయొచ్చు? వాట్ సబ్ క్లాసెస్ కెన్ యాక్సెస్, what kind of properties can be accessed by the subclass?
మాట్లాడారండి. ఓకే, ఫైన్. Yes, very good, Pushpa. Public and protected properties can be accessed by child class objects. Okay, next. Superclass variable can reference a subclass object. This is something crazy. Okay, I repeat, superclass variable can reference subclass object. దీన్ని కొద్దిగా ఎలాబొరేటెడ్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. జాగ్రత్త చూడండి. A12. Who is this? Okay, fine. You're on mute. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే, ఒకసారి ఏ క్లాస్ ఉంది కదా, క్లాస్ ఏ అంటే సూపర్ క్లాస్ రెఫరెన్స్ ని మనం చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కి అసైన్ చేయొచ్చు. ఇది కొద్దిగా తిక్కగానే ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇప్పుడు సూపర్ క్లాస్ అంటే A1 is equal to new P of. ఇప్పటి వరకు మనం ఇలాంటి సింటాక్స్ చూడనే లేదు. రైట్, నేను మళ్ళీ రేపు ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను ఈ కాన్సెప్ట్ ని. దీంట్లో మనం చాలా వర్డ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలిమార్ఫిజం అని, రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అని, రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని రేపు మనం డిస్కస్ చేద్దాం, బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, OA1 is equal to new P of. అంటే ఏం జరుగుతుంది, OA1 is the reference to this is the reference of superclass. A is the superclass, right? Superclass reference ని నేను subclass object కి ఇస్తున్నాను. So what all I can do with this? OA1 dot subclass లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. P cannot be resolved or is not a field. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎలాంటివి మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే, పేరెంట్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసినటువంటి వాటిని మనము పేరెంట్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ ఏవైతే డిఫైన్ చేసి వాటిని ఓవర్ రైడ్ చేస్తామో వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ సేమ్ సింటాక్స్ తోటి OBC of system.out.println, this is ABC method of P అని అన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, OA1.B అని కాకుండా OA1.ABC అని కనుక నేను కాల్ చేస్తే, ఓకే ఇక్కడ బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్, OA1.ABC is not returning anything. సో దీన్ని మనం system.out.println పెట్టిన అవసరం లేదు. OA1.ABC అని అన్నాను కదా. వాట్ ఈస్ ABC? హియర్ ABC got defined in సూపర్ క్లాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చైల్డ్ క్లాస్. ఇప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ అంటే సబ్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అని అంటే, చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. ఎందుకు కాల్ అవుతుంది, దాన్ని ఏమంటారు అనేది రేపటి క్లాస్ లో మనం విందాం. బట్ నేను జస్ట్ ఒక్కసారి మీకు చూపించాలి అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. OB1.ABC అని అన్నప్పుడు కూడా చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న ABCA కాల్ అయింది. OA1.ABC అని అన్నప్పుడు కూడా చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడే కాల్ అయింది. ఎందుకు అంటే OA1 ఈజ్ రెఫరెన్సింగ్ టు ద చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి. ఓకే, దీన్ని మనం డైనమిక్ ఆర్ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అని కూడా అంటాము. ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. టుమారో వి విల్ కంప్లీట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ some part of packages. Okay, that's it for the day. Please come by 6:55. Okay, I have to leave early, at least for 5 minutes. Okay, see you tomorrow, Java people. Yeah, అది క్లాస్ అప్లోడ్ చేయాలి. అవునా, చేస్తాను. Sure. Okay, థ్యాంక్ యూ. see you.